Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Danson và Mai. Thì ngày hôm nay á, là một ngày nó đặc biệt hơn những ngày khác rất là nhiều. Tại vì hôm nay mới gần đây thôi, mình nhận được một cái tin nhắn từ phía bên Rolex. Thì nếu như mà các bạn đã theo dõi kênh của mình ấy, thì các bạn biết ở đấy là ngoại trừ về bên bất động sản ra á, là mình còn mê xe và mình còn mê đồng hồ. Cách đây khoảng vài ngày mình có nhận được một cái tin nhắn của bên Rolex. Họ nói á, là một cái chiếc đồng hồ rất là đặc biệt luôn, nó vừa mới tới và họ sẽ giữ cái chiếc đồng hồ này lại cho mình. Thì họ có gọi mình lên trên để mà mình ướm thử, mình coi xem cái đồng hồ nó ra sao. Và sau khi mà mọi thứ hoàn thành xong hết và mình thích cái đồng hồ á, thì mình có thể mình chuyển tiền và mình lấy đó. Cái mẫu đồng hồ này á, là mình đã đặt riêng rồi, nên thật sự giống như ở đấy là mình cũng đã thích cái mẫu đồng hồ này lâu rồi. Nên cái ngày mà giống như họ nhắn tin cho mình á, là mình chuyển tiền trực tiếp qua luôn, để mà mình chắc chắn là mình giữ cái đồng hồ đó và mình lấy cái đồng hồ đó luôn. Thì hôm nay mình chỉ có lên mình ướm thử, mình coi mọi thứ nó ra sao và mình lấy cái đồng hồ đó về thôi. Mọi người cùng theo chân mình để mà coi xem ở đấy là chiếc đồng hồ đặc biệt á mà mình đang nói tới là cái chiếc đồng hồ nào ha. Oh, that's great. Hello mọi người. Thì bây giờ mình đang ở dealer của Rolex ở ngay Dallas. Tụi mình đã được gọi vô cái phòng VIP riêng để mà giống như ở đấy là mình thử một số những món đồng hồ. Nếu mà mọi người biết về những cái mà làm về đồng hồ hay là sao á, thì mọi người biết Rolex cái hiện tại ở đấy cái waitlist nó khá là lâu. Oh, that is perfect, thank you. You have champagne? Sounds like it, yes. Wine. One's good, yeah. Và bây giờ họ sẽ mang sâm banh ra để mà chúc mừng tụi mình ở đây lấy được cái đồng hồ mà mình đã chờ biết bao nhiêu lâu. Thì cái đồng hồ này giống như ở đấy cũng bật mí cho tất cả mọi người biết luôn là cái đồng hồ này mình lấy không phải là Datejust, không phải là Submariner, không phải là gì hết, mà nó là một cái Daytona. Thì với những người giống như là coi đồng hồ á, Daytona mà chiếc đầu tiên á, là gần như là không thể nào có cách nào mà mình lấy đồng hồ Daytona là cái chiếc đồng hồ đầu tiên của mình luôn. Vậy nên hôm nay tụi mình rất là excited, rất là phấn khởi để mà giống như lấy được cái đồng hồ này. Ý cái đó. Oh, that's beautiful. So I have Lee here with me. Lee is one of our watchmakers because the strap. Thank you, very nice of you. The strap is comes in a few different sizes. So we're going to try this one on you first, and then we will edit the strap from there. Wow, this is beautiful. Isn't it? Yes. It's gorgeous. Sure. It's not every day you get a phone call on a Daytona. It's not every day we get to call someone and tell them that their Daytona arrived. Yeah, Oh, this is beautiful. Well, how do you feel like that fits? I would love to be a little smaller, Okay. if possible, because this is more like the rubber band, the oyster flex. So I think a little tighter would be perfect. Perfect. Yes. And I would love to wear like up here instead of, you know, like yeah. So right behind the wrist bone. Yeah. Do you love it? Oh, I freaking love it. This is perfect. Here it go. Sure, because I think. Oh, so the oyster flex basically is not really adjustable. Like we have to get You the have to actual. do a different strap. Oh, wow. So the reason Rolex doesn't even just call it like a rubber bracelet is because there is a very thin piece of metal that runs through the oyster flex strap. It's very, very thin, it's very flexible, it flexes in both directions, but it's one of the reasons that it keeps the strap so perfect around the wrist. So because of that, in like you know, other watch brands, you have to cut the rubber strap, and Rolex cannot. Patek, Yeah, they cut it. Yeah, in most rubber straps you do, but with Rolex you can't because there's metal running through it. Oh, that's why. So that's it why. comes in, I believe, 5 different sizes on one side or the other. So it looks like what they're going to do is be bringing a smaller. They're going to install a smaller size on this side of your wrist. Because we want the clasp to still fit evenly here on the bottom. So that's what they're going to do is they're switching the straps out.
and then you'll have a strap that's custom to you. If in the future, if you were I get fatter. yes, or maybe you lose weight too. I mean, it will happen. It could happen. Then we just have to get another strap for you. And most of the time we have them here. But just so you know, there's no like cutting and adjusting them. You have to get another strap. That's totally understand. Yes, It's understandable. I mean, the strap is so comfortable. It is. It's very different from just a traditional rubber strap. So It hurts me every time I see a video. Someone just like cut the Nautilus strap, and I'm like, you just cut into like a couple grand. That hurts me so bad. Yeah, but that's how it is, we sell Tudor. For a long time we sold Breitling as well, and on all of them you cut it, and it's very scary because you don't want to cut too much because then now it's too small. So we would you cut like one little increment at a time. You keep trying it on and cutting, trying it on and cutting. I would do it. Thing. But if you cut too small, you can't like add a piece, Add more, back on. So okay, so I'm going to go over a few things here while they have the timepiece. So we have your booklet here. This is going to review everything about your timepiece because it is a chronograph. You can track different units of measure. Once you get the timepiece started, you can look at all of that information here. And I will show you some things too with the watch in front of us. Okay, so in here we have a few different things. We have your warranty card. Yes. Your warranty is 5-year international warranty. So no matter where you are in the United States, you can bring the watch to an authorized service center. We are an authorized service center here. You've seen a couple of our watchmakers come out. Whether you were to bring a watch directly to Rolex or to us here, it is one and the same. Let me just take a picture of that just in case I forgot. On here, you'll notice you have your model number. This is the specific Daytona. It's the same model number you texted me the other day. Yes. And then your serial number is here. The serial number is going to match the serial number that's physically on your timepiece, but it is also going to match the serial number from your here. So we'll keep all of these here in the box. Like I mentioned here, authorized service center is very, very important with any Rolex, but particularly a Daytona, because it is a chronograph movement. You'd never want anyone else to touch it that is not Rolex. Rolex, yeah. So if for whatever reason you find yourself out of the Dallas-Fort Worth area, you can scan this QR code and it will bring up a list of places that are authorized service centers for Rolex. The watch will need servicing. I'm sure you're used to that. Yeah, I'm aware of that. Yeah. And with AP movement, that's why they kind of suck. I don't know. They have like a bad reputation of bad movement. Do they? Oh yeah, definitely. Yeah. I've never had one. So especially chronograph. Yes. Chronograph, they have some issue with the chronograph. A lot of them. But I mean, I'm still on the wait list for the chronograph. I don't know when they're gonna call me. It's a long wait, but patience, well, it pays off. See, I was being patient. That's how I got this. Yes, you were very patient. Yeah, it's funny. I actually, a lot of times when a watch comes in, I immediately go to my text messages and I type your name, and there's usually like text back and forth because people are like, "It's my Daytona." Now I can. I looked and I said, I don't have like a text thread going with him right now. So then I went to go and I had to go in the system and find it. But, now I can actually flex with my friend. His name is Kevin. He's the president of Lamborghini Dallas Club. He shops with me. Yeah. Yes. I mean, the last time I was here and they pull up his list of watch and I was like, this guy spends so much money on it. Are you part of the club? I was in the club, but now I'm planning to get a McLaren, so probably not in the club anymore because they more like strictly Lamborghini. Yes, yeah. But he's a very cool guy. He's such a cool guy. Yeah, he's awesome. And he bought so many good timepieces. I think he got an Olive Day, and I believe he got it with you, I think. Yes, yeah, it's a good guy. It was wild. Yes, he's a really good guy. So what's next for today? How are you celebrating? We're just gonna go and eat, get some sushi later on, so we can celebrate the whole thing. Yes. She's a big fan of sushi, especially hand roll. Yes. There's one very affordable one over in Dallas, right next to Trader Joe, I think. Is that? Or Central Market? It's on Greenville. Okay. The name is Nami no Hana. Okay. And it's like a hand roll bar. It's very small, very exclusive. It's just served cash.
Yes. Yeah, basically that's like max 15 people. Yes. And they serve you directly at the bar, but their price is very low. Right. I would say very, very low for 2 people. If you go into any, let's just say any omakase restaurant, it's gonna be at least $200-300 easily. Yeah. This is like you spend 120 and you're like stuffed. Yeah. And you eat all of the fancy stuff. Yes. Like I feel like sushi sneaks up on you too, right? Like you're eating and then all of a sudden you're like, oh my god. yeah, it is. It is. Yeah. Yeah. Have you seen the restaurant that just got a Michelin star? Oh yeah, The I sushi think restaurant? Texas. This is the first time Texas This is got the some first Michelin one, guy. yeah. And I think it's also off of Greenville. Well, or maybe somewhere in Deep Ellum. They said. Yeah, for the first Michelin We need to check them sushi out. restaurant. But you know now that they have the prices where they were. Yeah. After that Michelin guy, Yes. I think the best way is going to Asia and try out all of the street vendor that has the Michelin star. Yeah. Because there's actually so street cool. vendors Right. with Michelin star in Asia. Yeah. Like they serve barbecue pork, barbecue chicken. Right. Yeah, it's like $2. Michelin star. $2 for a whole plate. Yeah. That's a steal for me. Yeah. And I know this little fly is flying around there. Must be lucky. Now, if that feels too snug, we can do an extension on the clasp, and that's something you can do on your own as well, and I can show you how to. yes, please, can you show it to me? So the way that's done is by holding the clasp and then just pulling down on the oyster flex. Oh, they have strap. many adjustments. Yep. So you can just go up, maybe a half of a link there, snap it back in, and try it. Thank you. So if your wrist were to get swollen, if you feel like it Oh, this is needs to come down. basically perfect right here. It looks You can go a great. little bit tighter too, if you like that. Sometimes the oyster flex bracelet can take some getting used to because the airflow vents, or however you like to call them, put some pressure on your wrist. It can take some getting used to. Oh, this is beautiful. This is perfect right here. Looks great. Yeah. It's gorgeous. So a quick dive into the chronograph of the watch. Yes. The pushers on the top and the bottom both are screw down pushers. So in order to use those, you have to unscrew them all the way. The watch is actually water resistant whether they're screwed in or not, whereas the crown always needs to be screwed in. Those pushers, whether they're out or in, the watch. Yeah. Now, isn't it true that before you can reset, you need to stop the chronograph with the top pusher? Correct. And then you can push your bottom to reset it. Yeah. It won't allow you to reset unless it's stopped. Right. Oh, this is for the airflow. Okay. Exactly. And that's one of the things that makes it so comfortable. Here. And one of the other reasons why we can't just cut it. That makes sense. There you go. Oh, I Do you love want this to wear song. this one out, or are you going? Do you want me No, to? I don't want to get robbed. It happens. Sure. Would you like us to do Yes, an unmarked yes. bag as well? Just maybe like get a bigger bag or something. It's just some Yeah. random set it name. down and, We're gonna stop by. Because I think Yeah. some people got robbed before, so Oh yeah. Look at this. and especially a $30-something thousand watch. Anything is. Oh, they will kill for it. Did you want to get another shot of this Oh yes, please. Oh my god. recording? The dial is just so beautiful. I'll be honest, like when I wear my AP, not a lot of people notice. Yeah. But anything that is Rolex related or gold watch, people rob you. No. Everyone can tell. Oh, this is This so is great, because thoughtful. There's nothing. There's nothing out there. Next time I just bring Zara back. No one robs Zara. Just a little gift. Us. Oh, you don't need to give me anything. It's okay. No, you don't need to. I don't have. I mean, I don't have to. I just want to. Thank you. That's really, really sweet. It has $100 in there. Take your Thank husband you. to go to Thank you. sushi, I'll buy the hand roll. Whatever. Just kind of, show some appreciation for everyone over here that help us with the. That means a lot. We appreciate yes. that. So next time you will call me whenever there's a new piece coming out. Hey, I was looking. I was looking at when we first met, and I thought, wow, that wasn't too bad. The time frame. Was it like 1 year? I think so.
Oh, that's a new record. On a Daytona, that's That's a pretty new good. record and first piece too. First Exactly. piece with you guys. I was being patient. I'm not trying to, you know. I thought that wasn't too bad, personally. But, yeah. Hello mọi người, bây giờ là mình đã cầm trong tay cái chiếc đồng hồ này là nó là cái Rose Gold Daytona mà trên cái dây Oyster Flex á, là cái dây cao su của bên Rolex. Thì cái đồng hồ này mình mua được MSRP với cái giá là 33.500 đồng cộng với thuế. Thì phải nói là mình chờ một năm mấy thì họ mới gọi mình chơi cái đồng hồ này. Nhưng mà thực sự á, là nếu mà mọi người chơi đồng hồ á, biết về Daytona, biết về Rolex á, thì để mà lấy được một cái Daytona thì cái danh sách chờ chắc phải 5-10 năm. Thực sự lấy được cái Daytona là một trong những cái nó rất là khó đối với mình. Thì họ cũng phải coi được ở đấy là mình là một người như thế nào, mình có influence ra sao và có nhiều người biết tới mình hay không. Họ chọn để mà họ muốn coi xem là giống như cái người mà đeo Rolex á, là một cái người như thế nào thì họ mới gọi mình lên để mà họ offer, họ bán cho mình cái đồng hồ này. Thì mình rất là vui và cái tiệm này thực sự đấy là mình cũng thấy nó cũng khá là dễ thương. Là một cái là họ cũng biết là giống như cái đồng hồ này nó rất là mắc, nó có giá trị rất là cao, vậy nên đấy là họ không có để cái hộp Rolex, giống như họ vẫn cho mình một cái bọc Rolex ở đây, nhưng mà họ thay vì ở đấy là họ để cho mình đi xách cái giỏ Rolex vòng á, thì họ cho mình một cái giỏ như vậy thì không có ai biết ở trong đây là gì hết, thì nó sẽ đỡ xảy ra cái trường hợp là mình bị ăn cắp, mình bị cướp giật hay là sao đó. Thì hôm nay đối với mình và Mai là một ngày rất là đặc biệt, vì mình lấy được cái chiếc đồng hồ này. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình. Thì có gì ở đây, nếu mà mọi người subscribe và theo dõi mình á, thì mai mốt mình sẽ ra nhiều content hơn về nhà cửa cũng như xe cộ cũng như đồng hồ ha. Và đây mình vừa mới từ bên cái tiệm đồng hồ Rolex ra, thì mình cho mọi người coi giống như một số thứ ở đấy khi mà mình mua một cái Rolex á, một số thứ ở đấy họ cho mình bao gồm những cái gì. Thì thứ nhất là họ cho mình cái túi giấy của Rolex để đựng đồ, và họ còn cho mình thêm là cái cuốn sổ này nữa. Đây. Cái cuốn sổ này cũng giống như là một catalog của Rolex vậy á, để mà cho mọi người biết là những cái đồng hồ lịch sử của Rolex này nào, mọi thứ nó ra sao. Và ngoài ra đây là giấy tờ, hóa đơn, receipt này nọ mọi thứ của mình. Và đây là nhân vật chính. Trời ơi, quá đẹp. Chờ mòn mỏi mới được một cái đồng hồ như vậy. Thì đây, cái hộp Rolex là nó mở ra như vậy, và mình chỉ cần slide nó ra thôi. And teng 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 teng. Đây là cái chiếc đồng hồ mà mình mơ ước biết bao nhiêu lâu nay, là cái chiếc Daytona Rose Gold là vàng hồng. Cái chiếc Daytona Rose Gold này là nó đi kèm với lại cái dây bằng cao su. Cái dây giống như là nó ở bên Rolex nó gọi là Oyster Flex. Thì cái dây này đeo nó rất là thoải mái, nó rất là thể thao này nọ, mình có thể mình đeo mình đi đây đi đó. Thì đối với một số bạn mà không biết á, cái chiếc Daytona này á, là mình có thể mình đo được cái vận tốc mà giống như xe mình nó đi di chuyển, hay là người ta dùng để mà người ta đo những cái xe vận tốc của những cái xe mà đi đua đó, nên nó mới được mệnh danh đó đấy là cái chiếc đồng hồ Daytona. Và cái lịch sử của cái Daytona này á, lúc đầu á, khi mà mới thành lập á, là Rolex đặt tên cho cái này là cái đồng hồ Rolex Le Mans, là cái giải đua xe Le Mans ở bên Pháp. Nhưng mà về sau á, họ mới đổi lại thành cái giải đua Daytona, thì nó được gọi là Daytona từ đó tới giờ. Thì để mình lấy ra cho mọi người coi ha. Cảm ơn anh ha. Đây là cái chiếc Daytona Rose Gold bằng vàng hồng, và cái dây Oyster Flex là cái dây này đó. Cái mặt này nó gọi là cái mặt sun dust, là giống như là bụi của mặt trời vậy đó. Vậy nên nó rất là sáng, nó màu nó hồng hồng, nó vàng vàng, nó rất là sáng. Và những cái sub dial, những cái dial nhỏ nhỏ thì nó là màu đen, thì nó rất là đẹp luôn. Và cái này còn là vàng hồng nữa. Cái bezel của nó là bằng ceramic nha, là bằng gốm. Thì giống như đấy là nó sẽ rất là bóng, rất là sáng. Thì coi như đây là một cái món quà
thành quả đi làm biết bao nhiêu lâu này nọ. Thì cái này là một cái món quà mình tự tặng bản thân mình thôi. Cũng nhờ có vợ ở đây thì mới làm lụng này nọ, ráng lo cho vợ thì mới kiếm được tiền để mua cái đồng hồ này. Thì như vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái kênh của mình. Thì đây, để mình để lại mọi thứ. Ok, bye bye.